இதில் வந்துட்டு நம்ம எடிட் இமேஜில் போயிட்டு இன்னும் பிரைட்னஸ் குறைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பிளர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து 1.5 வைக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் டெக்கரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்க. அது ஃபுல்லாக வச்சுக்கோம். இதில் வந்து இது நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை லெவலில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான். ஸோ லவ்வுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோம். ஸோ கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா கலர் ஒயிட்டில் கொடுத்துருவாங்க. வச்சுக்கோ ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீ டேரெக்டாக பப்ளிஷ் டு பின்ட்ரெஸ்ட்டே கொடுக்கலாம். ஸோ கொடுத்துட்டு டவுன்லோடும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இது இன்னொரு விஷயம், அது ஃபுல்லாக பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்துட்டு ஸோ பேக்லிங்க் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ வந்துட்டு இதில் நம்ம ஸோ அப்லோட் ஆகிடுச்சு. அப்லோட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டைட்டில் ஆட் பண்ணணும். டைட்டிலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லேண்டிங் பேஜ் போய்க்கணும். ஸோ இதில் நம்ம ஸோ இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ரிலேஷன் ஷிப் போட்ஸ் ஆட் கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம பின் பற்றி சொல்கிறாங்க, அதுக்கு தான் நான் இருக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து ஃபுல்லாக அப்படி பார்க்கலாம். இதில் நம்ம 141 கேரக்டர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆல்ட் டெக்ஸ்ட். இதில் வந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத ஸோ நீங்கள் எதில் விட்டீங்களோ அதில் நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே கேராசல் வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு தேவை. ஸோ இன்னொரு கேராசல் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டா நம்ம டெஸ்டினேஷன் லிங்க் கேட்குது. அதுக்கு நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் லிங்க் வந்து நம்ம வெப்சைட்டை கொடுத்துப்போம். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு ஸோ பேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இது தேவையில்லை. ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க, காட்டுறதுக்காக பண்ணேன். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ப்ரிவியூ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ போர்டு எது கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதற்கு அடுத்தபடியாக இதான் டெஸ்டினேஷன் லிங்க்.
ஸோ இதில் போர்டு, ஸோ ரிலேஷன்ஷிப், இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு கிரியேட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கிரியேட் கொடுத்துட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக எந்த அஃபிலியேட் லிங்க் ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை எப்பயுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சீட்னா கொடுங்க. ஸோ கொடுத்து இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். எல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டுக்கு லேண்டிங் பேஜுக்குள்ள போயிருக்கும். ஸோ இதற்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ எடிட் ப்ரொஃபைல கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக வச்சுக்கணும். ஸோ வெப்சைட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூசர் நேம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நேம். ஸோ இதில் வந்து உங்களை பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இதில் லேண்டிங் பேஜ் போய்ட்டு லாஸ்ட் மேலே பாருங்க. ஸோ இதுலையும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸல்ஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸல்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ டேட்டிங்கில் எதான்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ சூஸ் ஃபோட்டோவில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்லோட் ஆகிடுச்சு. சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டா ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுதான் நம்மளோட பேஜ். இதுதான் பின் நம்மளோடது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி போட்டுகிட்டே வரணும். பாருங்க. ஸோ இது பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்தபடியாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ரெடிட் போய்ப்போம். ஸோ ரெடிட் போயிட்டு நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். ஸோ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெடிட் போய்ப்போம். ரெடிட் போயிட்டு நம்ம அடுத்து வந்து கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் ஆடுன்னு டைப் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிப்போம். ஸோ இது ஒன்றும் நம்ம ப்ரைவேட்டில் இருக்குது. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அட்வைஸ் மீன்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து வந்து வேறு சப்ரெடிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேட்டிங். ஸோ அடுத்து வந்து டேட்டிங் இங்கே போகணும்.
ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோ.